Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meinem Blitzkrieg. Lass uns spielen. Setzen Sie sich und mache es sich bequem. Wir marschieren jetzt auf Kharkov in der Ukraine. Well, that's enough of that. My German is not good enough for an entire episode. Well, we are continuing where we left off. And we are fighting near Kharkov in Ukraine, or I think it's in the Ukraine. It's another random mission. By the way, I've already had some comments on the episode I've uploaded. I'm playing on the normal difficulty, but mission difficulty varies a bit from mission to mission, so this is supposedly a hard mission. The bonuses we have, or we can get for completing this, are actually quite good. We have a Hummel, which is a self-propelled artillery gun, which means I can do pretty much what I did with the Stugs in the last episode, but this actually has range and firepower to do it not quite as terribly. It's more or less equal to my current heavy artillery, actually better. It's 150mm rather than 105. Doesn't say anything about range here, but it should be pretty good. And second, we have a nashorn, or a rhinoceros. A Hummel is a bumblebee, by the way. Which is very lightly armored, based on the same chassis, but it has the 88mm L71 anti-tank gun, which can penetrate up to 198mm of armor, which is more than any tank in the game, save for late game prototypes like the mouse. We also have some new upgrades here. Can get can actually get the 150mm heavy howitzer. Should be the same gun as seen on the Hummel. But they have less range than the 105mm heavy guns we have now. We can get the 150mm heavy gun later. Basically, howitzers are also artillery guns, but they fire at a higher arc than the normal artillery guns and have less range. And we can finally get some good panzers. So I'm gonna upgrade my Panzer IIIs to Panzer IV Ausf G. I can also upgrade my Stugs, but I don't think these ones have the same indirect fire capabilities as these ones do. They have a longer gun, which is better against armor, but as far as I remember, they don't have that capability. I'm gonna take one and just see how it works out, because I need these to bait out enemy artillery, as you saw in the last episode. At least until I get that Hummel as the bonus reward. Oh, let's get on with it. Defend artillery position. Capture enemy warehouse. So it should be a short mission. I'm gonna do a save first. Actually, I don't really need to do that. I could just hit the... Oh, and some guy asked if I was doing control groups. Yes, I am doing control groups.
My Panzer IVs are now control group 1. This Stug Ausf F is 2. And these are 3. My 2 artillery guns will be 0. Let's see what we have to work with here. Okay, so these are anti-tank guns. And they have to survive. Or at least half of them have to. They're already quite damaged. So I'm gonna get these infantry guys out in front of them. Don't have a sniper for this mission. And I don't have any 88s other than the one I have as a core unit. There's probably an ambush up here. Played this game enough now to know where to spot an ambush. Verstanden. Ihre Befehle? Alles bereit. Weg vom Fenster. Ihre Befehle? Bestätigt. Ihre Befehle? Wird gemacht. Nehmen Sie auseinander! Warte auf Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Bereit für den Vorstoß. Jawohl. Mach ich. Artilleriestellung bereit. And yes, control group 0 on my artillery. Hier. LKW hier. Hier. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Jawohl. Sofort. Sind unterwegs. Geschütze feuerbereit. Bereit zum Einsatz. Ziel eliminiert. Ihre Befehle? So that means I can get these guys up here. Oh, and these are the marching formations for the infantry. First you have the default formation. We'll choose attack and defense mode automatically. When they get hit, they lay down, so they take less damage. Aggressive formation, they will charge and not lay down when they are fired at. Defensive formation, they will just lay down. And then march formation, they will move faster. And then you have the special sneak formation, only available to scouts. That makes them almost invisible. And then here you have, you know, basic stuff. Forced movement. Cancel. Just stop. Stand ground. Which I'm kind of disappointed in. Because if you tell a tank to stand ground, he will still, you know, wiggle around like an idiot if he is fired upon and expose his side armor. Attack target, you know, that's stuff I usually just do with the mouse. Aggressive movement, tell them to move somewhere and they attack whatever they encounter. Turn, as you saw me do with the artillery here. You can't do that with infantry. Ambush, they hide and wait for enemies. Entrench, tanks and artillery guns can, you know, make a small entrench
Here you pick the formations. Observe. Scouts and squad leaders in infantry squads have binoculars, so they can see a little bit longer. Disband, I never use that. Ich mache mal. Jawohl, Kommandant. Kann losgehen. Bestätigt. Jawohl, Kommandant. Wie lauten die Befehle? Wird gemacht. My tanks don't run into an ambush. Okay, so some of those artillery positions got taken out. I was a little bit too slow here. Let's just restart it. Control group 1, 3, and 2. Ihre Befehle? Entrench. Bereit zum Einsatz. Geben Sie uns ein Fertig. Ziel. Batterie hier. Artillerie bereit. Erwarte Ihre Stelle. Erstatte Bericht. Jawohl. Bestätigt. Alles bereit. Ihre Befehle? Wird gemacht. Jawohl. Ihre Tage sind abgelaufen. Jawohl. Mache ich. Hier. Infanterie erledigt. Bereit für den Vorstoß. Fahrer meldet sich zur Stelle. Für den Sieg. Alles bereit. Jawohl, Kommandant. Jawohl. Mach ich. LKW hier. LKW hier. Artilleriebesatzung hier. My artillery guns are Klar und 0. deutlich. Hier. Jawohl. Just get everything moving up. Bereit für den Kampf. Bestätigt. Hier. Jetzt aber schnell. Bestätigt. Have these ready Vorsicht to mit der Munition. resupply. Hier. Aha. Hier. Alles bereit. Bereit. Kommandant? Panzer hier. Befehl bestätigt. Wie lauten die Befehle? Erwarte Ihre Befehle. Befehl bestätigt. Kein Problem. Artillerie bereit. Entrench. Batterie. Entrench. Wo werden wir gebraucht? Panzer hier. Auf in den Krieg. Alles bereit. Das ging wie durch Butter. Wo werden wir gebraucht? Wir sind dabei. Wo werden wir gebraucht? Bestätigt. Wie lauten die Befehle? I'm not gonna have my core units killed. So let's try again.
Geschütze feuerbereit. Ihre Befehle? Hier. Befehl bestätigt. Bereit für den Kampf. Wird gemacht. Kampfbereit. Kann ich so weit schießen? Wo werden wir gebraucht? Wo werden wir gebraucht, Kommandant? Kampfbereit. Wir müssen näher ran. Abgelaufen. Wie lauten die Befehle? Mache ich. Hab sie alle. Jawohl, Kommandant. Ihre Befehle? Erwarte Ihre Befehle. Mache ich. Bereit für den Kampf. In Position. Befehle? Wir sind unterwegs. Jawohl. Bestätigt. Don't have any air support for this mission. Batterie feuerbereit. Sofort. Fertig. Geschütze feuerbereit. Fertig. See, now they dig little trenches in front of the guns, which do protect them a little bit, but not, no, Jawohl. doesn't make them invulnerable or anything. Ihre Befehle? Erwarte Ihre Befehle. Jawohl, Kommandant. Kampfbereit. LKW hier. Schon auf dem Weg. LKW bereit. Das sieht gleich wieder wie neu aus. Erwarte Ihre Befehle. Alles bereit. Ja, Kommandant. In Position. Fahrer meldet sich zur Stelle. Alles Reparaturen bereit. werden gestartet. Ja, Kommandant. Wir werden siegen. Erwarte Ihre Befehle. Wie lauten die Befehle? Panzer hier. Wir sind dabei. Warte auf Befehle. Nachschub für den Zu Schlag. weit. Wie lauten die Befehle? Kampfbereit. Ich muss näher Alles rankommen. bereit. Hier. Wie lauten die Befehle? Can't you just move where I want you to? Erwarte Ihre Befehle. Wie lauten die Befehle? Nachladen. Wo werden wir gebraucht? Wir können uns hier nicht eingraben. Wir sind dabei. Ja, Kommandant. Okay, so the artillery was successfully defended. That calls for a quick save. Cease fire on my artillery. And let's get ready to attack the warehouse. Wir sind verstanden. Fahrer meldet sich zur Stelle. Artilleriestellung bereit. Alles klar. Ihre Befehle? Wird gemacht. Ihre Befehle? Jawohl. Mach ich. Infanterie bereit. Los, los, los! Bestätigt. Gleich wieder wie neu. Erstatte Bericht. Don't have any snipers, so I have to use the infantry squads. Kommandant. Crawling forward Ihre and then Befehle? checking the Kommandant. binoculars to get some more view range. Infanterie bereit. Wird gemacht. Infantry crawling is not invisible like scouts are, but they are a bit harder to spot than when standing straight up. Los, los, los! At least Bereit. I think so. The officer actually stands up when using the Sofort. binoculars. Infanterie bereit. Kind of. Oh,
It's Ihre not Befehle? ideal. Sofort. Infanterie bereit. Erstatte Bericht. Don't think the warehouse is too heavily guarded, Infanterie bereit. Jawohl, but it Kommandant. doesn't hurt to be careful. Ihre Befehle? Wird gemacht. Infanterie bereit. Ihre Befehle? Kommandant? Bereit. Batterie bereit. Probably anti-aircraft guns here. Erstatte Bericht. Wird gemacht. Panzer hier. Kampfbereit. Alles klar. Erwarte Ihre Befehle. Mache ich. That's a Valentine. Artilleriebesatzung hier. Kampfbereit. Alles bereit. Auf in den Krieg. Den hat's erwischt. In Kann Position. losgehen. Kann losgehen. Bereit für den Vorstoß. Genau platziert. Erstatte Bericht. Kommandant? Erstatte Bericht. Los, los, los! Yep, there was a dead artillery gun. Hier. Verstanden. Infanterie bereit. Warte auf Befehle. Bereit. Nachladen. Wird Kann gemacht. losgehen. Das wird Berlin voll. Kampfbereit. Kann losgehen. Wir sind dabei. Bereit. Wo werden wir gebraucht? Jawohl, Kommandant. Toller Schuss. Panzer hier. Wo werden wir gebraucht? Befehl bestätigt. Vorwärts gemacht. Infanterie erledigt. Ich bin verrückt. Genau platziert. Jawohl, Kommandant. Yeah, that wasn't too hard. So that guy ranked up. Units to upgrade. Oh, I only got the Nashorn. I'm gonna upgrade the Stug here. And the next mission is actually Kharkov. I think Kharkov changed hands like 3 or 4 times during the fighting on the Eastern Front. It was quite a big city actually. Do I have any upgrades available? Not any more than last time. Let's do a save. And well, that's it for this episode, I guess, and I'll see you next time.